Good morning, my dear students. A warm welcome for today's session. In today's business regulation class, we will be discussing with a new concept called discharge of contract. In previous class, we studied with capacity of parties. That is, when a particular person or a party is competent enough to enter into a contract. This was the topic which we discussed in the last class. So when you talk about the competent, we discussed with like three factors, the main three factors. One is with the age, one is with the sound mind, the another one which has to be qualified by the law ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಸ್ ಲಯಬಲ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ discharge of a contract. So how a particular contract can be discharged, that is how a particular contract can be cancelled. When a contract enter ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ blindly you cannot go for cancelling a contract. It depends upon the situation why we go for cancelling. Sometimes if it is already entered, then already ಕೆಲಸ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. There are different ways of terminating or discharging a contract. All those things we will discuss in detail. Let us go with the concept. Now first let us see the meaning of discharge of contract. What exactly here? It is nothing but the termination of a particular contract, the cancellation of a contract. And when you talk about this, see here it has been defined, the termination of a contractual obligation on court orders via an order of discharge or mutual agreement or caused by breach of contract, frustration of contract or performance of contract. See, a termination of contractual obligation on court orders ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು obligations ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿರೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I'll tell what are the different ways of discharging a contract. So discharge of a contract is nothing but the termination of a contract obligations. ಇದು ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. So then let us see what are the ways or methods of discharge of a contract. Now when we check with the discharge of a contract, the method, what are the different ways, what are the different methods to terminate or cancel the contract. Discharge of contract means the termination of a contractual relationship between parties, that is when the rights and obligations created by it comes to an end. ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. There are different ways here. So when you check it out with the different ways of contracts, here it is: discharge by performance, discharge by mutual consent, discharge by impossibility of performance, discharge of a contract by lapse of time, discharge of a contract by operation of law, discharge of contract by breach of contract. So these are the different ways you can go for discharging a particular contract. Now let us discuss in detail with each and every type. So ಇದೇನಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಅಂತ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಆಫರರ್ ಅಂಡ್ ಆಫರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಬೇಡ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಇಂಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಬೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಲಾ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್,
ನಾವ್ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. Now, first one, discharge of contract by performance. See, when you talk about by performance, here we have two ways. That is, by performance or by tender, that is by actual performance, by attempted performance. When you take about actual performance, it is completion. Ankondiro contract to full end ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. When both the parties perform their promises. ನೀವು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್. Only an offer to perform the obligation under the contract. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಫರ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. when they are not able to complete. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದು ಹಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, in these two ways. By performance andre, if it has been completed, the contract comes to an end. Sometimes the other party fails to complete it. At that time we call it as attempted performance. When they are not able to complete, sometimes even we go for closing a contract. And next method, the next way of discharging a contract is, see, the next discharge of contract by mutual agreement. Very clear, simple, mutual. When both the parties agree, yes, let me go for winding up this particular contract ಅಂತ ಹೇಳಿ. See, mutual agreement ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ novation, rescission, alteration, remission, waiver. ಸೊ ಇದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾಗೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ novation. ದಟ್ ಇಸ್ novation is nothing but the substituting of a new contract, replacing one or more of the original parties for the old contract, thereby terminating the original parties rights duties under the old contract. novation requires ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. novation ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಹೊಸದಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. For an example, A and B would have entered a contract. Now they will not be able to do. Now what we do, instead of B, we replace C into the contract. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A ಗೂ B ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು A ಗೂ ಮತ್ತೆ C ಗೆ ಹೊಸದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So substituting a new contract. So when you are substituting a new contract, the old contract comes to an end. We will be discharging the old contract. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನ್ಯೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಹೊಸದಾಗ ಬರೋರು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಇಸ್ novation method of discharging a contract. Now next methods we will discuss. See, don't get confused. Under mutual agreement ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ discharging a contract. We discussed the first one with novation. Now let us see with the second one. You talk about the second one, discharge by mutual consent or agreement. Adralli next is waiver ಮತ್ತೆ merger. Waiver ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is very simple. Surrender. ಒಂದು term ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you are surrendering your contract, when parties to the contract agree that they shall no longer be bound to the contract, when they go for surrendering the old contract, ಆ old contract ಬೇಡ, ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಮೈ ರೈಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡೂ, ಆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಶಾಲ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ.
ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಹಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದನ್ನೇ ನಾವು ವೇವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್. ವೆನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ರೈಟ್ ಅಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟಿ under contract merges with the superior right occurring to the same party. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when sometimes we will not be in a position to perform a contract. So what we do is we get tied up with the others. We get tied up with ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಿರ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದಾರೋ, ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. Sometimes I'll not be able to do, I'll not be competent enough to do. Maybe reason can be anything. At that time what I do, I go for getting merged with the others. So ನಾನು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಮರ್ಜ್, ವೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ another way of discharging a contract. Now let us see the next method. When you check out with the next is alteration, rescission and remission. See, alteration andre alteration of a contract means change in one or more of the material terms of a contract. The original contract is discharged by alteration. Obviously A and B 10 lakhs ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 10 lakhs ಬಿಟ್ಟು 15 lakhs ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 10 lakhs ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದಂಗೆ. When the alteration takes place, the old contract comes to an end. So by a method of alteration also you can go for discharging a contract. Next is rescission. A contract may be discharged before the date of performance by agreement between the parties to the effect that it shall no longer bind them. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, remission ಅನ್ನೋದು rescission ಅನ್ನೋ time ಅಲ್ಲಿ before the date of, before the maturity period, you go for cancelling the contract. Because ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 6 months ಪೀರಿಯಡ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 months ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಇಬ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು discharge a contract before the termination of that particular performance, or before the last date of performance until that is rescission. Next is remission. Here what happens, remission may be defined as the acceptance of a lesser sum than what was contracted for or a lesser fulfillment of the promise made. See, sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೀವು ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನಿಮ್ ಕೈಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 lakhs ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ and you are not able to do, you are ready to go for a discharge. At that time we go for accepting for a lesser value or a lesser sum for what exactly the work is being done. So for that remission we call. By this method also you can go for discharging a contract. So these are the methods of discharging of a contract which comes under mutual consent. Okay, now let us see what are the other method of discharge of a contract. When you check with the other method, discharge of contract by operation of law. That is when the law says, when sometimes the law also already given a statement. In this situation, any contract entered will comes to an end that can be cancelled anta. Adu yavaga andre ee method alli by death, by merger, by insolvency, by unauthorized alteration of the terms of a written document, by rights and liabilities vesting in the same person ant heli. So here when these things happens, that means legally we go for binding of that particular contract, we go for discharging that particular contract. That is when there is a death of any one particular party or both the parties, it depends. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ the other person will make sure the contract comes to an end. By merger, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, merger ಅಂದ ತಕ್ಷಣ inferior with superior a new contract comes over there. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೆಂಚರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ the old contract comes to end, and this is also will be done legally. ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇ ಆಗ್ಲಿ, both the parties, everything changes there. Insolvency, when they are not able to complete it, when ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಗಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್. ಬೈ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಂತದಾಗ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಬರೆಯೋದಂತದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತದ್ದು, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ at that time legally you can file a case and you can go for discharging a contract. Rights and liabilities vesting in the same person. So ಇಲ್ಲಿ duplication of a name ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is when one particular person already into a contract, ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ duplication of the names will be done and evidence ನ full loss ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Like original party, for an example, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, minor, actually a person is a minor, but they go for giving the fake documents that that particular person is a major, duplicate records or date of birth ella torsi avrna major anta heli contract end ಮಾಡ್ತಾರೆ. When we come to know at that time, we go for discharging a contract. Legally you can go for discharging that particular contract. These are the methods like where you can go for discharging a contract under by operation of law. Now next way. Next, when you check it out, a contract can be discharged when breach of contract takes place. This is an important concept. When breach of contract takes place and takshana, see, breach is the thing what as I told, when they break the rule, simple agi helbeku andre, when they break the rule, when they don't follow the terms and conditions which is mentioned in the contract. Now when you talk about breach of contract occurs when any party of the contract fails to perform his part of the contract. Any party to the contract makes it impossible for the perform his obligation under the contract. See, same, when they fail when they are not able to do the actual work. And breach of contract may occur in two ways. One is anticipatory breach of contract, one is actual breach of contract. See here, a party declares his intention of not performing before the performance is due. Very clearly it says that anticipatory, he tells us that he cannot continue the performance of a contract when he is not able to do that particular act ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. When he fails to do something, when he clearly gives the information according to terms and condition ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, when they fail to perform, at that time the breach of contract takes place. For that we call it as the anticipatory breach. Actual breach on due date of performance, during the course of performance. When the contract is happening, at that time if you fail to performance within the due date or at the time of doing, current status ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ ವರ್ಕ್, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳೋದನ್ನ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ they don't go according to the terms and conditions. At that time we say actual breach of contract. Now let us see the next. See, next way is by impossibility of performance. See, again breach of contract in detail we will be studying. When it comes with impossibility of performance, at that time ಇಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ impossibility ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When the performance of a contract becomes subsequently impossible, the contract becomes void. It means that an agreement to do an act impossible in itself is void. See, sometimes we think within one day we can do so many things, within so many days ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we cannot go for filing that it is impossible in nature ಅಂತೀವಿ. So at that time that particular contract comes to an end. So by this way also you can, when it is impossible in nature, you can go for discharging a contract. I hope you are clear with the what are the different ways of
discharging a contract. Okay, so once again I'll tell, when you talk about discharging a contract, where you go for cancelling or terminating that particular contract, and that can be done in different ways. That is, when it happens impossibility of contract in performance, it can be, or it can be by actual performance. When it is by performance ಒಂದು, by impossibility of performance, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ discharging a particular contract. In the next class we will be discussing with, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಮಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you have some remedies for that. If a breach of contract takes place, there are the remedies to recover that work. Enga work complete madadike we have some other remedies. In the next class we will be discussing with remedies for the breach of contract. With this I'll be ending today's session. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Please take care of yourself. Don't roam unnecessarily outside. Thank you.